আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট একটা স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সেস দ্য লঞ্চ of the West Bengal Students Internship Scheme 2022 Students Internship Scheme আমরা চালু করছি এবং এটা যারা বাংলায় বাস করে এবং completed undergraduate students studies including polytechnic or ITI or equivalent course at least 60% মার্কস যারা পাবে এবং 40 বছর বয়সের মধ্যে তারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, এলিজিবল হবে। এটা আমরা বছরে 6000 করে ইন্টার্নস নেব, যাদের গভর্নমেন্টের স্কিমগুলোর সাথে আমরা পরিচিত করাবো, তারা গভর্নমেন্টের স্কিমগুলো কি করে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং নিজেদেরও আগামী দিন তৈরি করবে, শিখবে সামাজিক সেবা এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে, এবং 5000 টাকা করে তাদের রেমুনারেশন দেওয়া হবে। তাদের প্রথমে 1 বছর করে ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে, যারা ভালো কাজ করবে কন্টিনিউ করবে তাদের আবার রিভিউ করা হবে এবং প্রতি বছর 6000 করে স্টুডেন্ট নেওয়া হবে। এটা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন আসবে, আর একটা সিলেকশন বোর্ড অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার পরে ফেস বাই ফেস, যেগুলো হয়তো এবারে পেলো না পরের জন্য রেখে দেবে, সেটা সিএস এর নেতৃত্বে একটা বোর্ড তৈরি হবে। সিএস উইল মেক প্রিপেয়ার্ড এ পলিসি ডিসিশন ফর দ্যাট। পলিসি ডিসিশন ইজ এগ্রিড, আজকে ক্যাবিনেটে করা হয়েছে, এটা কি করে করবে সেটা বলবে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে কোঅর্ডিনেট করে এটা করবে। সিলেক্টেড স্টুডেন্ট যারা হবে তারা ডেপুটেড হবে অফিসে, স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারটেকিংয়ে, ব্লক অফিস, সাব ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অফিস, প্লেস অফ এনগেজমেন্ট অন দ্য বেস অফ দ্য রেসিডেন্সিয়াল লোকেশন, যে যে এলাকায় বসবাস করে তার নিয়ারেস্ট। এবং on a successful completion of the internship, the student will provided a certificate with appropriate ranking, grading, which will be beneficial for their future studies and employment in government establishment and other establishment also, even throughout the world. আমরা সেইভাবেই তাদের করে দেবো, তৈরি করবো।